लाहौर लाहौर है. आरिफ We are here because I know the Pakistani people love and I want to see myself and I'm here and I know it's not last time, just this first time. And we have a new agreement to Chaudhry Textiles. So I'm very happy to this relationship, friendship also, and I hope it will be, yeah. I hope this will be, this Turkish and Pakistani brotherhoods will be continue. Thank you very much. And yeah, I can give you this one if you want. जी अस्सलाम वालेकुम सबसे हेलो जी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ एंगिन अल्ताम हेलो हेलो First of all, I would like to thank Mr. Engin Altan. He is here, and I inform to all of you that मैं उर्दू में बता दूंगा ताकि बाकी जो कुछ लोग हैं वो समझ सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं. हमारी चौधरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं एंगिन अल्तान साहब को. उस सिलसिले में ये पाकिस्तान आए हैं तो इसलिए हमारा 1 साल का इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह. सबसे पहले पाकिस्तान और टर्की का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये रिलेशनशिप और एंगिन अल्तान भाई इसके ज़रिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. स्पेशली फुरकान हमीद साहब, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था. उन्होंने बहुत रोल अदा किया. And again, I really thankful to Mr. Engin Altan, brother, he's here, and inshallah we will go more and more many years with each other, inshallah. Inshallah. So we can have some questions, maybe 3. अच्छा, अब मीडिया के जो कुछ चंद सवाल हैं वो आप कर सकते हैं मिस्टर एंगिन से या मुझसे जो भी तो आप कर सकते हैं. थैंक यू. Pakistan, what is the Lahore and Pakistan Prime Minister Imran Khan said Arjun Ghazi is very important for Pakistani. Thank you. İmran Khan'ın attığı story'den bahsediyorum. Actually, our Prime Minister, you are the most favorite hero of our Prime Minister. So, what's your message about Prime Minister Imran Khan? Yeah. I can't hear it. What's your message for Prime Minister of Pakistan Imran Khan? It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Thank you. I want to ask after watching your all episodes, Arjun Ghazi, most of the people, especially youth, want to become Arjun Ghazi after watching your wonderful episode. What message you want to be the friend in Pakistan who want to become Arjun Ghazi after watching your drama? It's huge TV series, and of course I know the Pakistani people love the TV series, and it's very honored for us, and it's a good Islamic story, and we know the, how can I say, yeah. If it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me, and he can translate for me. All right.
मैं साथ साथ आपको उर्दू तर्जमा करके जाऊँगा। ये माइक भी चलेगा, ये भी चलेगा। I think yeah. Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok önemliydi. मुसलमानों के लिहाज से, तरीक़ के लिहाज से, मुसलमानों की तरीक़ के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त ड्रामा सीरीज़ है जिसमें हक़ाइक़ जो है मुसलमान किस तरीके से हक़ाइक़ पेश किए, किस तरह हम लोगों को सामना करना पड़ा है। मैंने इन हक़ाइक़ को जो है वो एज ए आर्टिस्ट होने के नाते उसका पूरा उतरने की कोशिश की है। Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok keyifli. मैं और मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत का सिला मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने जितनी इसको अप्रिशिएट किए, जितनी इसको खुलकर दाद दिया, वो अब मेरे सामने है। Mr. Angel, you wrote a great blog for Pakistani nation. Would you like to work for Pakistani industry to get a chance, or would like to work for our dramas? Why not? Why not? If you have a good story, why not? कि पाकिस्तान में आपको कैसा लगा और पसंद आया और किस हवाले से Pakistan nasıl bulduğunu bilmek istiyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim o yüzden ये मेरा पाकिस्तान का पहला दौरा है, ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. लेकिन मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि मैं पाकिस्तान की सैर कर सकूँ। Ama Pakistan'ın doğa merak ediyorum. खास तौर पर जो पहाड़ी इलाका है उसमें बड़ा मुतासर हूँ, उसको देखना चाहूँगा। Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं उनको भी मैं देखने चाहता हूँ, बड़ा बेसब्र हूँ उनके बारे में। sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर उनका नेक्स्ट में मौका मिलेगा तो मैं उनको याद करता ही आता हूँ। Mr. Angel, first of all, you all welcome to Lahore. And I want to know that your Lahore visit is the first visit. How can you feel the people of Lahore and especially the Lahori food? Did you enjoy it? Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? Ya. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. काशी साहब की बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया था, बहुत ही मीठे से बोली, बहुत ज़बरदस्त खाना था। वो जगह नहीं, वो लिहाजा आप भी लाहौर आ गए या हम भी गए और लाहौर लाहौर है। तारीख के दुनिया की लाहौरी जोर मैंने दो मनुष्य geldim ki artık Lahori görmüş oldum. Artık doğmuş olduk. Many word in Urdu. काइंडली शो मी थोड़ा सा कहते हैं पूरा साल दो कवर है के हवाले से भी आपको Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore.